8시입니다. 안녕하세요. 화요일 생방송 모닝 스페셜. 저는 최수진입니다. Many people enjoy a quick getaway at a camping site over the weekend, and one of the biggest reasons is because of the chance to look up at the night sky and gaze in wonder at the moon and the stars. 요즘 주말에 캠핑장을 찾아 짧은 휴가를 즐기시는 분들이 많아지고 있죠. 캠핑장을 찾게 되는 큰 이유 중 하나는 바로 밤하늘의 달과 별을 보기 위해서일 텐데요. But it looks like there's a treat in store for next week. A rare total eclipse of the moon. 다음 주에 아주 희귀한 개기월식이 있다고 합니다. 그래서 오늘 무모한 문장은요, 이런 월식과 관련된 표현으로 준비해봤습니다. 개기월식은 얼마나 오래 지속되나요? 이 문장을 영어로 바꿔주시면 좋겠습니다. 지금 바로 샵 1045 그리고 반디로 보내주세요. 보내주신 분 중 도전 문장과 베스트 문장 한 분씩 뽑아서 1부 마지막에 발표하겠습니다. Well, now we have our newscaster Ray in the studio. 자, 그러면 11월 1일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Rise in employment for people aged 60 or older has been attributed to a rise in living costs, and a lack of financial support from adult children. 최근 60세 이상 고령층의 취업자 수 증가는 생활비가 급증한 가운데 낮은 공적 연금 수준과 성인 자녀로부터 받는 지원금 감소 때문인 것으로 분석됐습니다. South Korea and the United States have kicked off a 5-day joint aerial exercise called Vigilant Storm, mobilizing more than 240 aircraft, including advanced stealth jets. 5일간 진행되는 한미 연합 공중훈련 비질런트 스톰이 시작됐습니다. 이번 훈련에는 첨단 스텔스기를 포함한 240여 대의 군용기가 동원됩니다. Luiz Inácio Lula da Silva has been elected the next president of Brazil after defeating his rival incumbent Jair Bolsonaro by a razor-thin margin, becoming the first president in the country to win a third term. 브라질의 루이스 이나시오 룰라 다 실바 전 대통령이 대선 결선 투표에서 초박빙 승리 끝에 브라질 역사상 첫 상선 대통령에 오르게 됐습니다. Workers have reportedly broken out of Apple's largest iPhone assembly factory in China in a bid to return to their hometowns after a COVID outbreak forced staff to lock down at the workplace. 중국에 위치한 세계 최대의 아이폰 공장에서 코로나19로 봉쇄됐던 노동자들이 고향으로 가기 위해 대규모 탈출에 나선 것으로 알려졌습니다. The United Nations, Turkey, and Ukraine have decided to press ahead to implement the Black Sea Grain Initiative, despite Russia having abandoned the deal that allows grain exports from Ukraine to world markets. 러시아가 흑해 곡물 이니셔티브 참여 중단을 선언했지만 유엔과 튀르키예 그리고 우크라이나는 협정에 따른 곡물 수송을 계속하기로 했습니다. And those are today's headlines. 자, 오늘의 무모한 문장 다시 한번 힌트 드리겠습니다. 우리말로는 개기월식은 얼마나 오래 지속되나요? 를 보내주시는 건데요. Give us a clue for today's 무모한 문장. I would just ask someone if I heard about there being an eclipse, whether it be lunar or solar, right? So there's a term we can use that just means either one of them. And I just want to know, I want to see it, but I don't know how long it lasts for. 네. If I wanted to ask you, how would I say that? 그래요. 얼마나 오래 가느냐, 얼마나 오랫동안 볼 수 있느냐, 얼마나 오래 지속되느냐 이런 표현 위주로 써주시면 되겠고요. 개기월식은 얼마나 오래 지속되나요? 라는 문장 보내주시면 되겠습니다.
All right, well, you can send in your sentences to pound 1045 and handy, handy와 샵 1045로 보내주세요. Start each morning fresh. EBS FM Morning Special. 자, 이제부터 헤드라인 하나씩 살펴보겠습니다. This is our first headline. The recent rise in employment for people aged 60 or older has been attributed to a rise in living costs, insufficient public benefits, and a lack of financial support from adult children. 최근 60세 이상 고령층의 취업자 수 증가는 생활비가 급증한 가운데 낮은 공적 연금 수준과 성인 자녀로부터 받는 지원금 감소 때문인 것으로 분석됐습니다. 자, 무엇 때문인 것으로 추정된다라는 표현을 영어로는 be attributed to 무엇이라고 합니다. Yeah, so if you attribute something meaning it's the reason or the cause for something. Right. So a lot of times you might say something like the company or the team's success has been attributed to the efforts of the players or the efforts of the employees. They're the reason that the company or the team had success. The team's success can be attributed to the team players. Yeah, the players' hard work, for example. 팀이 이렇게 성공한 데에는 그 팀원들 덕이 있다. 이런 의미로 뭐뭐 때문이다, 뭐뭐 덕분이다라고 할 때요. 그 원인을 어디로 돌리는 거죠. 그래서 여기서는요. The rise in employment for people aged 60 or older. 60세 이상의 고령층의 그 고용률이 증가했습니다. 그것이 왜 그러느냐? 여러 가지 추정되는 요인들이 있을 텐데 그걸 이렇게 쭉 나열하고 있죠. 이런 것으로 attribute 할 수 있다. 그것 때문이다. 기인했다고 볼 수 있고요. 그 다음에 생활비 영어로는 living costs라고 합니다. Living costs refer to the things that we need to survive. So mainly we're talking about housing, food, and clothing, and other everyday items. So, in a nutshell, this means that people aged 60 or older, they receive less pension benefits, they receive less monetary support from their adult children, and yet living costs are rising. Right, it's more expensive to buy all the things you need. So they are working now. Yeah, there's no choice. No choice. Yeah, tell us about this. Well, so as we mentioned here, the main reasons is the fact that costs are going up, they're not getting enough money from public pensions, they're not receiving financial support from adult children if they have adult children, right? That's the other thing to remember. Some elderly people might not, or the children might not be in a position to be able to help. So we have seen some sort of surprising numbers over the last decade. So between 2010 and 2021, the number of senior employees, and again, that's people aged 60 or older, has increased by over 2.6 million people. And it accounts for 82% of the total increase in the number of employed people during that time period. The overall increase. Yeah, the overall increase, 3.24 million people have become employed since in that period, 2010 to 2021, and 82% of them are 60 and older. Oh, wow. 그러니까 지난 10년 동안 고령층의 고용률이 많이 증가했는데요. 특히 2010년과 2021년 사이 10년 정도의 기간 동안 보게 되면은 60세 이상의 취업자가 약 is it 2.6 million? Yeah, just over 2.6 million. 266만 명 이상이 늘었다고 하는데요. 이게 전체 취업자 수의 82%를 차지하고 있다. 이런 얘기를 지금 해주셨습니다. So that's a massive percentage. Oh, that's the lion's share of the people who became employed are all 60 and older, and there's some other interesting stats here. So Can we quickly talk about lion's share? yeah, sure. 지금 lion 사자 얘기를 하셨는데요. 가장 큰 부분을 차지했다라고 할 때 it's the lion's share. share라는 것은 이제 뭐 어떤 부분을 차지한다라는 뜻입니다. 그래서 가장 큰 부분을 60 and older employment에 차지했다 이런 You 뜻이네요. always use the lion's share as meaning the vast majority of something. Right. Right. Yeah. So yeah, what more can you tell us about this? Well, so this is kind of interesting too. The overall employment rate rose slightly during this 10-year period. So it went from just under 59% to 60.5%. So that's not a huge
increase, right, in the employment rate. However, the employment rate for senior citizens rose very sharply, went from just over 36% to nearly 43%. So the overall employment rate isn't increasing very much, but when we're talking about senior citizens, it increased quite a lot, showing that they are the ones really having to go back to work. 아, 그렇군요. 역시 지난 10년간 전체 취업자 취업률, 고용률을 보게 되면은 employment rate니까요. 그러면 58.9%에서 60.5%니까 뭐 한 1% 좀 넘게 좀 올랐습니다만, 그건 전체적으로 봤을 때 고용률이 그렇게 오른 거고요. 60세 이상의 고용률을 보게 되면은 36%에서 42%로 훨씬 더 이 증가 폭이 크다는 것을 알 수 있습니다. 다시 한번 또 그 이유를 보면은 생활비는 많이 올랐는데 그것에 비해서 공적 연금 수준은 낮고 또 성인 자녀로부터 받을 수 있는 지원금 그 받는 지원금도 낮다. 그리고 레이가 얘기한 것처럼 성인 자녀가 또 없을 수도 있고요. 여러 가지 상황으로 인해서 받는 돈은 적고 써야 하는 돈은 많고, 그러니까 다시 취업을 하는, 낮은 임금에도 불구하고 다시 취업을 하는 60세 이상이 많다라고 볼 수 있습니다. Let's read this one more time. The recent rise in employment for people aged 60 or older has been attributed to a rise in living costs, insufficient public pension benefits, and a lack of financial support from adult children. Let's move on. South Korea and the United States have kicked off a 5-day joint aerial exercise called Vigilant Storm, mobilizing more than 240 aircraft, including advanced stealth jets. 자, 5일간 진행되는 한미 연합 공중훈련 Vigilant Storm이 시작됐습니다. 이번 훈련에는 첨단 스텔스기를 포함한 240여 대의 군용기가 동원됩니다. 자, 여기서 이 훈련 이름을 한번 볼게요. Vigilant Storm이라고 하는데요. Vigilant가 무슨 뜻일까요? Well, if you're vigilant about something, you really are very cautious. You're very careful. And you're keeping an eye out for something that could be dangerous, for potential dangers. So in this case, you can sort of understand why they might have called it this, because North Korea basically always poses a threat. There's always a potential danger that North Korea could do something. Yeah. We often say stay vigilant in times of trouble. Or right. We said that a lot during the pandemic. The pandemic, Right. yes, exactly. 정말 우리가 방심하지 말아야 되고 경계태세를 늦추지 말아야 할 때 stay vigilant 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자, 그래서 이 Vigilant Storm이라는 이름 자체가 방심하지 않는, 경계태세를 늦추지 않는 폭풍이라는 의미가 있다는 거. Another word for vigilant would be watchful. 자, 그 다음에는요, 한 240여 대의 군용기가 동원되는데요. 이 동원되다라는 뜻으로 mobilize라는 단어가 나왔습니다. When you mobilize something, you can see the root word is mobile, right? So mobile means to be, you can move. Move, yeah. Right, in motion. And that's what they do. Like they'll use this term a lot for in military contexts. So getting troops ready, getting them prepared to go into battle. In this case, they're getting these aircraft all ready to use them for these drills. mobile이라는 것 자체가 움직임을 뜻하는 단어이기 때문에 mobilize라는 것이 동원하다 하고요. 스펠링은 보통은 미국에서 마지막에 ZE 이렇게 쓰는데 영연방 국가에서는 대부분 SE로 씁니다. Do you use S or Z? I would use Z. 오케이. 그렇군요. 저 북미권에서는 Z를 많이 쓰고 영국이나 다른 영연방 국가에서는 대체로 SE 이렇게 마무리하는 단어입니다. Mobilize, 동원하다. Alright, so tell us about Vigilant Storm. It began yesterday. Right, it'll run until Friday. As we mentioned, it's going to involve some 240 aircraft, including these new advanced stealth jets, both Korean stealth jets and American stealth jets. Yep. And then another interesting thing is that the Australian Air Force is also taking part in the drills for the first time. They're going to have a small role, but Right. you know they're joining and going to be involved here. So this year's exercise comes after what we've seen a series of provocations by North Korea in recent weeks. Yeah. They fired 2 short-range ballistic missiles into the East Sea on Friday. Not surprising, Pyongyang has denounced the drill.
blame Seoul and Washington for raising tensions in the region. A lot of analysts are really going to be keeping an eye out on North Korea in the coming days to see if they respond in any way. Yeah, exactly. And this sort of large-scale joint operation or drill has not been held in the past 5 years. Right. So Not been that's quite held. noticeable as It's well. not been held. 자, It's 다시 not been 읽어드리겠습니다. held. South Korea and the United States have kicked off a 5-day Kicked off joint 5-day aerial joint aerial exercise called exercise Vigilant Storm, called mobilizing Vigilant more than Storm. 240 Mobilizing aircraft, including advanced 40 stealth aircraft jets. stealth jets. All right, well, All right. let's take a break. 잠시 Let's 쉬어갈 break. 텐데요. 오늘의 무모한 문장 다시 한번 알려드리겠습니다. 우리말로 하면 계기월식은 얼마나 Eclipse. 오래 지속되나요? 라는 건데요. 이 지속되다, 오래 Last. 가다 이런 동사 뭘 쓰면 좋을지 생각해 보시면 되겠고 오프닝에서도 계기월식 얘기를 했습니다. I mentioned this phenomenon in the opening, you know, with the eclipse, you know, of the moon. Right. But you could talk about the eclipse of the sun. Yeah, which I is remember when I was a solar kid that eclipse. happened one time. You know, they Total told us at school, eclipse don't of look at it, it can hurt your eyes. Ah, Of course, 그러네요. everyone wanted to see it. 네네, 계기일식은 solar eclipse인데 total이라는 단어가 들어가야 이제 계기 뭐 일식이나 월식이 되겠죠. So total solar eclipse, total lunar eclipse. And when these things happen, everybody wants to see them, but it doesn't take that long, does Yeah, it? that's Right? right. So like you've got to see it when it happens. Exactly. So this clue or this phrase we're having is how would you ask someone how much time you have Yeah. to see it? 그래요. 이게 아주 오랫동안 있는 게 아니고 얼마나 오래 가요? 아니면 얼마나 오래 지속돼요? 라는 How 질문을 long? 하실 수 있겠죠? How long? 계기월식은 얼마나 오래 지속되나요? 라는 질문 영어로 표현해 주시면 되겠습니다. 정답이라 자신하는 문장도 좋고요. 잘 모르겠지만 이건 어떨까 하는 도전 문장도 좋습니다. 지금 바로 반디와 샵 1045로 보내주세요. Here's Lady Gaga with A Million Reasons. Total eclipse. Eclipse.
Good one, good one. In the country to win a third term. 브라질의 루이즈 이나시오 룰라 다 실바 전 대통령이 초박빙 승부 끝에 브라질 역사상 첫 3선 대통령에 오르게 됐습니다. 자, 누구를 상대로 이렇게 승리를 했느냐? 바로 현 대통령을 상대로 그랬는데요. 현 대통령을 영어로는 incumbent president라고 해요. 그래서 여기서 president를 그냥 생략해서 incumbent Jair Bolsonaro라고 했습니다. So in the next U.S. election, if Joe Biden runs again, then he'll be the incumbent Yeah. because he's the Incumbent. current president. This doesn't happen in Current. Korean politics because you only get one term. But in other countries where the president can run for the current president can run for another term, they always refer to them as the incumbent. 그래요. Incumbent. 우리나라와는 다르게 우리는 이제 단임제이기 때문에 현 대통령이 다시 재선에 나가는 경우는 없지만 이제 지금 브라질도 그렇고 미국도 브라질. 그렇고요. 현 대통령이 다시 대통령 선거에 나갈 수 있습니다. 중임이 가능하기 때문에. 그래서 이런 표현들이 나오는 거겠죠. Current president 대신에 incumbent president를 Incumbent. 많이 쓴다는 거. 자, 그 다음에 이게 정말 초박빙이었습니다. 이게 아주 간소한 차이로 승리를 했는데요. 영어로 뭐라 그랬냐면 by a razor thin margin. If you think of a razor that you use to shave your face or shave your legs, a razor is very sharp and very Laser. thin. So if we say Thin. something is razor thin, it means it was very close. And this election was actually the closest. Like this election set a lot of records in Brazil. Yeah. So it and as it says in the headline, Lula became only his first president to win a third term. It was also the closest election in history in Brazil. Oh. He defeated him by less than 2 percentage points. Exactly. 룰라 대통령 이제 저 대통령 당선자가 됐죠. 득표율이 50.9%였고요. 그다음에 볼소나로 현 대통령의 득표율은 49.1%였습니다. 그래서 2% 포인트도 안 되는 아주 근소한 차이로 Laser thin. 승리를 했는데 영어로는 Laser razor. thin. 면도기 날 같은 걸 razor라고 하는데요. Razor. 그 날만큼이나 얇은 이렇게 작은 차이 이런 뜻입니다. So a very slim margin. Razor. Okay, so Razor. tell us what happened. Well, so this will actually be Lula. He's 77 years old. It's going to be his third term. He was president from 2003 to 2010. Yeah. 2 consecutive terms. He then actually spent over almost 2 years in prison. From April 2018 to November 2019, he Yeah. spent 580 days in prison on a series of corruption charges. However, the sentences were later annulled by the Supreme Court recently, and that's why he was able to run for re-election. So this election was, they say, quite toxic, this election campaign, because you've got Jair Bolsonaro, who's considered far right. We talked about him quite a bit over the last few years. And then Lula, he's, the Left-wing. icon of the left, basically, right? So this election, there was a few other things that set records here. Lula received more than 60 million votes. That's the most in Brazilian history. Is He it? broke his own record from 2006. And another record that was set, this is the first time that an incumbent ran for a second term and lost. 룰라 전 대통령이, 그러니까 룰라 대통령 당선인이 이번에 한 6천만 표를 얻었다고 합니다. 그런데 지금까지 브라질 역사상 이렇게나 많은 표를 받은 대선 후보가 없었다라고 해요. 그만큼 사람들이 관심을 많이 보였다라고 또 볼 수 있을 것 같고,
그 다음에 2003년부터 2010년 사이에 룰라 대통령이 이제 대통령을 역임했었는데 그 이후에는 18년부터 19년 사이에는 투옥 생활도 했습니다. 여러 가지 뭐 부정선거 의혹도 이번에 제기가 됐습니다. 볼소나로 현 대통령이 이제 이거 부정선거다라고 얘기를 하고 있지만 결과는 이렇게 나왔습니다. It looks like Bolsonaro is not backing off. He's saying this was a corrupt election. Yeah, I saw that. Very Trump-esque. So I don't know. Is this going to be an easy handover or not? We'll have to wait and see. It doesn't seem like it. All signs are pointing to no in that case. 그렇군요. 자, 그래요. 그러고 여기서 이제 삼선 대통령에 오른 첫 번째 브라질 대통령이다라는 뜻으로 he's the first president in Brazil to win a third term이라고 했습니다. term이라는 것 자체가 그 이제 세 번째 임기를 맞이했다라는 뜻이에요. Luiz Inácio Lula da Silva has been elected the next president of Brazil after defeating his rival, incumbent Jair Bolsonaro, by a razor-thin margin, becoming the first president in the country to win a third term. Let's move on to the fourth headline. Workers have reportedly broken out of Apple's largest iPhone assembly factory in China in a bid to return to their hometowns after a COVID outbreak forced staff to lock down at the workplace. 중국에 위치한 세계 최대의 아이폰 공장에서 코로나19로 봉쇄됐던 노동자들이 고향으로 가기 위해 대규모 탈출에 나선 것으로 알려졌습니다. 여기서 탈출하다라는 표현을 먼저 볼게요. Broke. To break out. Break To down. escape. That's simply what it means. So you would hear this if any prisoners ever escape from prison. There's a famous TV show called Prison Break. Prison Break. Yes, Right, I so when remember you that. break out, you escape. Sometimes it doesn't happen very often, luckily, but sometimes you hear about animals escaping from a zoo. Oh, yeah? Tigers broke out of their cages. 그래요. 도망가다, 그 탈출하다 이런 게 break out고요. Prison break는 이제 탈옥이 되겠죠. break out of prison 그 이제 동사 형태가 될 텐데 명사 형태로는 그냥 prison break 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자, 지금 얘기하고 있는 거는 노동자들이 어떤 공장에서 코로나 확진자가 나오자 완전히 봉쇄된 이 공장 부지에서 탈출을 해가지고 걸어서 집까지 갔다라는 그런 소식인데요. 자, 일단은 they were forced to stay inside the premises. They were forced to lock down. Yeah, exactly. So if you're forced to do something, or if someone forces you to do something, they make you do it, and it's against your will. You don't want to do it. So a lot of the times, this would involve either threats of violence or actual violence to compel someone to do what they're being told to do. 네, force someone to do something. 누군가에게 무엇을 할 것을 강요한다라는 뜻입니다. 여기서 노동자들은요, 이 공장에서 절대 벗어나지 말아라 라는 것을 이제 강요받은 거죠. 럭다운에 들어간 거예요. They were forced to lock down. But looks like a couple of workers decided, no, we don't want to stay here. We want to go home. Yeah. And so they escaped. They broke out. Yeah, I guess the reason would be you don't know how long these lockdowns are going to last. Yeah, and they right? could catch How long COVID it's too. gonna So I guess last. many different reasons. Yeah, exactly. So there were some videos that popped up online that showed around 10 people jumping over a fence Yeah. outside the plant. The manufacturer is called Foxconn, very popular Taiwanese company. They haven't said how many COVID cases were identified in the factory, Right. but the factory does have hundreds of thousands of workers. 아주 대규모 공장입니다. 근데 여기서 코로나 확진자가 나왔다라는 이유로 이제 다 락다운이 된 거죠. 근데 거기서 일부 노동자들이 이 감염을 피해서 또 이제 너무 오랫동안 락다운이 되는 것을 피해서 벗어났다, 도망갔다라는 탈출했다는 표현이 나오는데 실제로 이 철조망을 넘어가지고요. 그다음에 걸어서 많게는 24시간이나 걸어서 집에 갔다 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 일단은 폭스콘이라는 이 공장, 이 회사는요. 애플사의 하청업체입니다. 대만 회사인데요. 그런데 이제 애플사의
공장으로 많이들 알고 있어요. 그래서 그런 부품을 만드는 하청업체 중에서 최대 규모예요. As you said, some people they jumped over the fence and then they walked home. There was a reason they walked home instead of taking the bus or the train or anything, if right? you get caught on public transit, you Yeah. can get in a lot of trouble. Is it fines or can you even go to prison? 네. 자, 근데 대중교통을 타지 않고 걸어간 이유는 적발될까봐. 이게 지금 탈출을 했는데 대중교통에 있으면은 붙잡힐 위험이 그 가능성이 상당히 높다고 합니다. 그래서 어쩔 수 없이 걸어서. Some people walked for 24 hours, is what I read. Yeah, to go home. really unbelievable. Foxconn said that they aren't forcing employees to stay. So I guess this Chinese would be the government? Chinese government, obviously, right? 폭스콘 회사에서 락다운을 한 것은 아니라고 합니다. 그러니까 아마 이제 정부에서 락다운 한 것 같네요. All right, well, let's read it one more time. Workers have reportedly broken out of Apple's largest iPhone assembly factory in China in a bid to return to their hometowns after a COVID outbreak forced staff to lock down at the workplace. Here's our final headline. The United Nations, Turkey, and Ukraine have decided to press ahead to implement the Black Sea Grain Initiative, despite Russia having abandoned the deal that allows grain exports from Ukraine to world markets. 자, 러시아가 흑해 곡물 이니셔티브 참여 중단을 선언했지만 유엔과 튀르키예 그리고 우크라이나는 협정에 따른 곡물 수송을 계속하기로 했습니다. 자, 여기서 유엔과 Turkey and Ukraine have decided to press ahead라는 표현을 Press ahead. You can also say press on. Press it's on. when you continue doing something even though you're facing some problems or facing some difficulties with it, or you just experience something hard. I think a lot of people around the country right now are having to just press ahead with work and life. I think we all have heavy hearts right now. Yeah, definitely. Press ahead with something or press on with something이라고 하면은 뭔가 밀고 나가는 겁니다. 단호하게 어렵지만 밀고 나간다. 러시아가 우리 어제